পানি বেশি নেই। তো এভরিওয়ান, সব আসলে আতঙ্কের মধ্যে আছে। এর মাঝে কিছু আছেন উৎসুক জনতা বার হয়েছেন পানি দেখার। আসলে এখানে দেখাইবার কিটা, আসলে পরিস্থিতিটা জাস্ট দেখা নেই কেন, খুব মানে কষ্ট লাগবো আর কি। যাই হোক, আল্লাহ আমরা রক্ষা করুক এই বিপদটাকে। আল্লাহ, শিবগঞ্জ এখানেও পানি এসছে। তো শিবগঞ্জ পয়েন্টেও পানি। আমি একটু উপশহরে দিয়ে ঢুকি, পরে আবার আমি দেখি আই।